நம்முடைய தமிழ் மொழி உலகிலேயே மிகவும் தொன்மையான மொழி. எந்த தேசத்திடம் இருக்கின்றதோ அந்த தேசத்திடம் பெருமிதம் பொங்க வேண்டுமா கூடாதா சொல்லுங்க. செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் சிலப்பதிகாரம் என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு பகுதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த தொகுப்பை முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். The title of this lecture is Kamba Ramayanam, a Matchless World Classic, and this part deals with the testimony of polyglots, that is, the praise of scholars well versed in world literature, what they have said about Kamba Ramayanam. In his interpretive translation of the first few chapters of Tirukkural, F.W. Ellis quotes a number of parallel passages from Kamba Ramayanam to demonstrate that Kamban is indebted to Valluvar while speaking about certain virtues. He was able to identify some of the best pieces of Kamban, which were later deservingly praised and used as touchstones by numerous native scholars and foreigners. While translating the couplets in the chapter In Praise of Rain, Ellis cites the following stanzas from the Tamil epic. நீரணிந்த கடவுள் நிறத்த வான் ஆரணிந்து சென்று ஆர்களி மேய்ந்து அகில் சேறு அணிந்த முலை திரு மங்கைதன் வீறு அணிந்தவன் மேனியின் மீண்டதே. The clouds, which were the color of the god, who is covered by grey ashes, which proceeding on their way, having arrived and grazed on the waters of the ocean, return like the young goddess of felicity, on whose breast is rubbed the yellow paste of the sweet smelling agil, and like the dark lady of him who is adorned by her splendor. The clouds collecting spread abroad, and it seemed as if Imayam, the father-in-law of Sivan, being overheated by the sun, the ocean had raised itself to this region to bathe the broad mountain in its waters. Pambi மேகம் பறந்தது பானுவால் நம்பன் மாதுளன் வெம்மையை நன்னினான் அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றில் மேல் இம்பர் வாரி எழுந்தது போன்றதே. Beholding the renowned and mighty mountain shining like gold, the clouds poured down their streams like pencil threads of silver, bounteous as the generous who from the impulse of their own minds dispense their gifts with delight. புள்ளி மால்வரை பொன்னெனல் நோக்கி வான் வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்தன தாரைகள் உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அவ்வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே. Embracing at once the head, the breast and the feet, and stopping for an instant only, the flood having collected together everything buoyant within the mountain, sweeps it away as a woman who sells her favors for a price sweeps away the wealth of paramours.
தலையும் ஆகமும் தாளும் தழி அதன் நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே மலையில் உள எல்லாம் கொண்டு மண்டலால் விலையின் மாதரை ஒத்தது அவ்வெள்ளமே. The flood, having its birth in the mountains, went forward to join the ocean, even as the meaning so difficult to be obtained from the illimitable scriptures which in ancient times received but one interpretation, but having spread through various paths, one now by every sect variously interpreted, thus spread the flood. கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் எல்லையில் மறைகளாலும் இயம்பரும் பொருள் ஈதென்ன தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறைதொறும் பரந்த சூழ்ச்சி பல்பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும்போல் பறந்தது அன்றே. Elisa's interpretation of the couplets in Perennial விளையாமை includes 9 stanzas by Kamba. As smoke is apparent ill whence fire proceeds, so if the desire impelled by women adorned by the girdle of beauty did not exist, even the name of ruin would be unknown and hell also would not exist. தூமகேது கணற்கெனத் தோன்றி வாம மேகலை மங்கையரால் வரும் காமம் இல்லையெனில் கடுங்கேடு எனும் நாமம் இல்லை நரகமும் இல்லையே. A benevolent disposition, high birth, heroic courage and eminence in the true path of learning, these are the rich rewards of those who support the wives of others in innocence. ஈரமாவதும் இற்பிறப்பு ஆவதும் வீரமாவதும் கல்வியின் மெய்நெறி வாரமாவதும் மற்றும் ஒருவன் புனர் தாரமாவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ. To be wanting in courage, to turn the mind to evil, or to outrage the weak from confidence in power, to swerve from right, and to transgress with women under the sacred protection of marriage, these acts, all the wise say, are not virtuous. மரம் திறம்பல் வலியமெனா மனம் புறம் திறம்பல் எளியவர் பொங்குதல் அறம் திறம்பல் அருங்கடி மங்கையர் திறம்பல் தெளிவு உடையோர் கேளாம். Rama addresses Vali, the king of monkeys, who had seized the wife of his brother Sugrivan. Thou hast not thought either on thy high estate or on either world, for if thou hast thought, wouldst thou to the destruction of the honor have taken the sacred wife of thy brother, dear to him as life. தருமம் அன்று இது எனும் தகைத்தன்மையும் இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால் அருமை உம்பிதன் ஆருயிர்த்தே தேவியை பெருமை நீங்கினை எய்தப் பெறுதியோ. Thou hast vainly prostrated thy flourishing state, thou hast disregarded the duty of a prince, thou hast established wickedness, thy end is near. But here first the only certain means by which thou canst prolong thy life. வரிது வீழ்த்தனை வாழ்க்கையை மண் அறம் சிறிதும் நோக்கலை தீமை திருத்தினாய் இறுதி உற்றுளது ஆயினும் இன்னும் ஓர் உறுதி கேட்டி உயிர் நெடிது ஓம்புவாய். Wheresoever smoke is there, fire bursteth forth. Know also that wheresoever the world is, there is sin, and hence the assistance of the sacred writers is especially necessary. Let thy conduct, therefore, towards those who are at enmity with thee be ever meritorious. Show them
a smiling countenance, and let thy tongue speak to them pleasant words. புகையுடைத்து எனில் உண்டு பொங்கு அழல் அங்கு என்று உண்ணும் மிகை உடைத்து உலக நூலோர் வினயமும் வேண்டற்பாற்றே. பகையுடை சிந்தையார்க்கும் பயனுறும் பண்பில் தீரா நகையுடை முகத்தையாகி இன்னுரை நவிரி நாவால். Vedanan describes the destruction caused by the wicked conduct of Ramayan in a few stanzas which justly attracted the attention of F.W. Ellis. Thou hast caused a beautiful city to be devoured by the flames. Is it right to desire the wife of another race and to detain her in captivity as if thou hast lost every kindly quality? Is any sin the wicked commit a greater sin than this? ஓவியம் அமைந்த நகர் தீ உண உழைந்தாய் கோ இயல்பு அழிந்தது என வேறொரு குலத்தோன் தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ பாபியர் உறும் பழி இதில் பழியும் உண்டோ. Contrary to the precept of religion, thou hast detained in captivity a woman who was engaged in devotion belonging to the house of another. O perpetrator of violent acts, and if in that day the glory of the Arakkar was obscured, would it be wise in us to sanction so disgraceful an act? என்று ஒருவன் இல்லுரை தவத்தியை இறங்க வன்தொழிலினாய் மறைதுறந்து சிறை வைத்தாய் அன்று ஒழிவதாயின அரக்கர் புகழ் ஐயா புன்தொழிலில் நாம் இசை பொருந்தல் புலமைத்தோ. The ancients followed the path of the virtuous, but besides these all the other avunar are evil doers. The station of gods is obtained by virtue, but is it obtained by delusion, deceit and violence? தூயவர் முறைமையே தொடங்கும் தொன்மையோர் ஆயவர் நிற்க மற்ற அவுணர் ஆதியாம் தீயவர் அறத்தினால் தேவராயது மாயமோ வஞ்சமோ வன்மையோ கொலோ. If we consider the mighty deeds by which even after we had forsaken virtue we conquered the gods, we shall find that they were not in effect proceeding from any acts of devotion performed by ourselves, but from the power conferred on us by those who had forsaken evil, that is, by the sages and the gods by whom we were endowed with power. அறம் துறந்து அமரரை வென்றவாம் தொழில் திறம் தெரிந்திடில் அதுதானும் செய்தவம் நிறம் திறம் பாவகை இயற்று நீர்மையால் மறந்துறந்தவர் தரும் வரத்தின் மாட்சியால். Having conquered the divine triad and having received under their protection the whole world while exulting in prosperity, they are dead and have toiled in vain. Who then among the conquerors of the gods are truly great? மூவரை வென்று மூவுலகம் உற்றுற காவலின் நின்று தம் களிப்பு கைமிக வீவது முடிவன வீழ்ந்ததல்லது தேவரை வென்றவர் யாவர் சீரியோர். Who shall describe those who having overcome both good and bad works have obtained eternal felicity? But who among those, the giants, have from their innate wickedness at any time performed virtuous acts like the sages and the gods? வினைகளை வென்று மேல் வீடு கண்டவர் எனையரென்று இயம்புதும் இவர் தம் தீமையான் முனைவரும் அமரரும் முன்னும் பின்னரும் அனையவர் திறத்தினை யாவர் ஆற்றினார். This royal city and thy former victories have been consumed by the chastity of Janaki, the mistress of the world. If not
What glory is there in the thought that they were burned by an ape? கோனகர் முழுவதும் நினது கொற்றமும் சானகி எனும் பெயர் உலகின் தம்மனை ஆனவள் கற்பினால் அழிந்த அல்லது வானரம் சுட்டதென்று உணர்தல் மாட்சியோ. It was foretold that the power of the king of Ilangai, surrounded by the ocean, obtained by long penance, should decline by means of a female of the human race. Know this to be now accomplished, O thou who art adorned with a wreath of sweet flowers. மீனுடை நெடுங்கடல் இலங்கை வேந்தன் முன் தானுடைய நெடுந்தவம் தளர்ந்து சாய்வதோர் மானிட மடந்தையால் என்ற வாய்மொழி தேனுடை அலங்கலாய் இன்று தேர்தியால். In order to save Vedanan, Ilakvan receives on his chest the spear hurled by Ravanan, and Raman praises him for this kind of supreme self-sacrifice. Swift as the wind, he left those who were in front behind him, and saying, I will ward it from thee, while the gods, beholding that spear of lightning, covered their eyes from pity, he received the weapon in his golden breast, so that it passed out at his back.